Guys, so leo kuna mtu alinipigia simu akaniambia venye landlord amemtenda. Yani because of not paying a 1 month rent, landlord alikuja akabomoa kila kitu, akabomoa rooftop, like kukinyesha maji na leak tu kwa nyumba yote. So tuko hapa na Elvis. Elvis, tuambie sasa. Nzuri sana. Ni nini mlifanyiana na landlord? There's nothing nilifanya na landlord. Ni just 1 month ile nimefail kulipa. Ndio ilifanya akafanya hadi hizi vitu zote alifanya. Yes. Na ukiingia from day one, mlikuwa tu poa na yeye like nilikuwa tu sawa na yeye, nilipa rent plus the deposit. So nimekaa hapa, acha niseme this is the 5th month. Ndio nimefail sasa hii ya 5th month kupay rent. Yes. Okay, ulilipa deposit na rent how much? Rent 14,000, deposit 14,000, which in accumulate to 28,000. Yes. Na umekosa kulipa rent for 1 month and he did all this to you. Uko sure kuna pali umemkosea? Hakuna mali nimemkosea, sababu hata ukimwangalia ni mzee sana. Unajua ingekuwa ni kijana tuseme tunapigania girlfriend ni mambo mengine, but there's nothing else. Okay. Na uko na familia like mlikuwa mnaishi hapa? Niko na familia. I have 3 boys and my wife. So tulikuwa tunaishi hapa nao, so nimevata kuwatafutia tu accommodation mahali kwa rafiki for the sasa ni 3 days. Na bado wako pale kwa nini, kwa neighbor. So it's been 3 days since awatolea rooftop. How did it happen? Ulikuwa job ukakuja? It was on Friday, I think it was on 12th. Nilikuwa job. So nikarudi around 8:30 to 9. Kufika nikapata uchafu kwa carpet. So siku understand ni nini. So niliavu kuangalia kwa roof nikaona kumetobolewa. Nikarudi nje nikapanda juu. Panda juu nikapata nimetolewa mabati. So kwanza kuuliza around nikaambiwa mwenyewe alikuwa hapa na caretaker around 7:30 ndo alifanya hizo vitu. When was this? Last week on Friday. Last week on Friday? Yes. What? Na ajai kupatia explanation yote ama kuongea na wewe? Okay, explanation. Okay, first of all, it happened 2 weeks ago. That was the last month. Aliavu kukuja akatuma caretaker wake wakarusha vitu zangu nje without the chief's approval. So nikawauliza kama wako na nini barua ya chief, hawakuwa nao. Nikaenda kwa the nearest assistant chief akanisaidia, vitu zikarudi. Na hizo vitu vile walikuwa narusha nje, alikuja na 6 goons. Alihire 6 goons plus the caretaker, they were 7. Walirusha vitu zangu nje. So hiyo stuff yote ikiendelea, there were damages zile zilifanyika. Yes. What? This is so uncalled for like. Hakuna hatua yoyote umechukua? Hatua assistant nimechukua OB. Nilichukua OB for hii maneno yote na nikaandika the damages that they occurred. So mpaka sasa ndo bado action haijachukuliwa. Yes. So ambia watu wenye wako pale media tunataka hii kitu naenda kuipeleka watu wa retweet like this is so unfair, like na corona na kila kitu venye ime happen, then landlord anakufanyia hivi juu ya 1 month rent na umelipa deposit, like I make sense. So talk to them. Okay, kitu ya kwanza, kazi yangu iliisha. I'm a businessman. So nilishindwa kumwambia kazi yangu imeisha, but nikamwambia kwa sasa sina pesa, but nitapata zote, nikipata zote I'll pay it fully. Hata kama kutakuwa na debt zingine nitalipa zote mara moja. So sina job, hata food saa zingine watu kukula ni struggle. So kile ningesema tu, I need help from you guys. Wacha action ichukuliwe, or brought you wallet into justice. Alafu all in all, God is faithful. Okay, nauliza ulikuwa unafanya kazi gani? Okay, mimi ni garbage collection. Garbage collection upande wa Mihango, Utawala area. And apart from that one nilikuwa pia na duka ya movie shop. So niliavu pia kufunga ile duka ya movie shop. Na yule wa duka alini understand. Akaniambia hapana, kama sasa huwezi lipa, I understand by the way kuna corona, staff mingi zimewapenia watu. Haikuhit mwanzo lakini imekuhit ikienda kuisha. All in all, ule landlord wa pale kwa movie shop alilipia food stuff. Akaweza kunitumia mpaka onichi nikaona mpaka hizo SMSs. Akaniambia nikikwama pia ninampigia, ninamwambia tu shida yangu sababu yeye ni kama baba yangu mzazi. Yes.
Okay. Guys, mmesikia like yeah, job yenye anaweza do, so anataka come through for him. Like Kenyans, najua mmekuwa mki come through for people na najua mta come through for him venye anataka, so please comment down below. If you want to help him, taacha namba yake hapo chini, nitaipin hapo chini, so msaidieni. Like I need you people to come through for him. Kuna kitu nilisema tulikuwa nataka kuadd pale Mihango ward ama MCA aspirant. So watu wanaweza shindwa MCA anafungiwa nyumba, MCA anafanywa madhara yote. All in all, David pia alipitia scratches ndo akakuwa king. And I support his excellency the deputy president na the bottom up agenda, na niko nyuma yake. Tunajiita Asla Nation, so tuko pamoja kujenga nchi, kujenga area code na kujenga wananchi. And God bless Kenya, God bless Embakasi East. Nice. Okay, wewe ni MCA aspirant, hujatuambia like kama jina zako zote. Okay, mimi ni MCA aspirant, Mihango ward, Embakasi East constituency. My MP ni Babu Owino. My names are Elvis Lucina Ngosani, mkazi wa Kayole. Na kiongozi hafai kukaa kwa area code yake peke yake. Kiongozi ni wa watu wote. Kwa hivyo ukisikia nikisema Kayole, ninasimamia Kayole as a nation, Kayole as a constituency. So kiongozi ni wa wote, sio wa area code moja peke yake. Sababu leo nikipita nikuwe MCA, next time nipite nikuwe MP, next time nipite nikuwe governor, mimi ni mtu wa watu wote. Yes. Hey, mimi unajua nilisikia story yako nikasema huku lazima nifike. Nikasema like sijisikia story kama hii, mtu hadi anatolewa roof ndio juu ya kukosa kulipa rent for 1 month. Hebu kujeni wase tuonyeshe huko.